We will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation. Kérem, foglalja össze, hogy milyen célból jött létre, és hogyan a fesztivál. A rendezvény egy ilyen szűkkörű szabad egyetemként indult 90-ben. Az ötletet a fideszes barátaink hozták, ők Európában látták, és igazából egy ilyen kisebb amplitúdói műhelyt szerettünk volna, ahol mégis politikát lehet tanulni rövidnadrágban, román-magyar kapcsolatokról beszélgetni, illetve megváltani a világot éppen amikor ráérünk. És ebből itt ezen a helyen, ahol most vagyunk itt a bálványosi kempingben, persze egészen másképp nézett akkor ki. Nem volt ilyen szépen rendbe rakva, viszont annál nagyobb volt a lelkesedés és a hangulat és a világ megváltó szándék azokban, akik idejöttek Budapestről, innen Erdélyből, illetve még a Kárpát-medencéből és külföldről is. És akkor 96-ban, tehát jó 6 évre rá döntöttek a szervezők úgy, hogy kinőttük a bálványosi kempinget. Ez adta azután azt az ötletet, hogy a szabad egyetemet házasítsuk össze a diáktáborral, akkor még nem volt fesztivál. A diáktábor hozta a fesztivál jelleget, ahol egy néhány százas működő szabad egyetem rátelepszik egy néhány ezres diáktábor, amely aztán egyik legnagyobb fesztiválán nőtte ki magát, ez a Tusványos. A Bálványos és Tusnád kereszteződéséből született meg a Tusványos a maga műfai sajátosságával és a maga bájával, ami egyszerűen utolérhetetlen és utánozhatatlan. As a foreigner, journalist from London, what is your opinion on the issues of the minorities here? Well, the issue of the minorities in Transylvania is obviously very important, I understand, for people who live here. But the question of language minorities goes right across Europe. And, for example, in 8 weeks' time in Britain, the Scots are going to have a referendum on national independence from Great Britain and the United Kingdom. So the question of how do you express your national identity is something that is shared right across the continent. For me, the critical issue isn't where the border of the country lies. It's a question of, is there a respect for the linguistic rights, the educational aspirations of the minority, and their liberty to express their cultural identity. So I think I would say that the people with the power, the politicians with the power, shouldn't be intimidated by the desire of the language minorities to express their identity. Why is it important for you to have this festival each year? Well, Milan Kundera, the Czech writer, said the great struggle of history is the struggle of memory against forgetting. And it's all very easy to forget really where we began, where we have begun in our roots. What is the founding values of our countries? And I just think that an annual remembrance of the good things that were passed on in this generation to the next generation, the idea of liberty, the idea of free thinking, the idea that we can share our ideas without any criticism or without being imprisoned, that is something fantastic to be celebrated. And so as long as the festival continues to remember the Christian roots of the culture, but the moment the festival forgets who the cornerstone is, then the days of the festival, I think, its real meaning, its real purpose will have ended.